ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਔਗਡੇਨ ਯੂਟਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ। ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟਕਰਾਓ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਹਮਲੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ $518 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚੀ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਗਡੇਨ ਯੂਟਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰ ਗ੍ਰੋਸਰੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ 675 ਨਾਰਥ ਮਾਨਰੇ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 11:50 ਤੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 65 ਸਾਲਾ ਪੀੜਿਤ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਬੋਨੀ ਐਮਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਿਲਰ ਸਨ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਟੋਰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨੀਲੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ, ਸਲੇਟੀ ਆਕਲੈਂਡ ਰੇਡਰਸ ਹੁੱਡੀ, ਕਾਲੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਕਾਲੇ ਪਜਾਮੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜੂਤੇ ਪਹਿਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸਟੋਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਔਗਡੇਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ, ਹਥੌੜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 4 ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੰਸਥਾ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਿਵਰ ਸਿਟੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੈਸਟ ਸੈਂਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਮੀਬੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮੁਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚੇਂਜਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਸੂ ਕਾਉਂਟੀ, ਟਾਊਨ ਆਫ ਓਸਟਰ ਬੇ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਕਾਵੀਨ ਥਾਮਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਹੈਡ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਰਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। And this year, I also want to make an announcement. We are doing an India Day parade with the blessing of Babi Ji, which shows trust in me and Ji that I can do something better for India Day parade. And I assure you guys that we will do something better, and we will try, our efforts best to make it, the best parade, so that people will remember for years. So I will do my best. What I can do, and I make you guys proud. And I need your blessing and I need everybody's blessing and support for this parade. So please help us out, and let's make it, nice parade. Thank you. Thank you, everyone. Today we're going to celebrate for even who people help us for 3 years for supporting and helping LILC. Today we're going to appreciate for those people. Today we have LILC appreciation program, and after COVID this is the first program we are having, and Pinky ji and Jyoti ji and all the leaders have come across with the name LILC, and they want the community to be together and stronger, and especially women. They want to bring women out of their homes and enjoy the life. So enjoy and rock for LILC. मैं बीना कुठारी LILC की ट्रस्टी एंड बहुत सारा कम्युनिटी काम करते हैं हम लोग सब जने मिलके। सो कंग्रेचुलेशन टू पिंकी जग्गी, बट लेट मी वेलकम टू ऑल द ऑडियंस हु इज लिसनिंग। आप सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। और आज का जो ये प्रोग्राम हो रहा है वो हमारी पिंकी जी फाउंडर प्रेसिडेंट एंड ज्योति गुप्ता जी प्रेसिडेंट, दोनों जने मिलके LILC के साथ में जो प्रोग्राम कर रहे हैं, दे लिटरली अप्रिशिएटिंग आज LILC की वुमेन्स को। So this is a big day for all of us today, and the LILC, मैं हमेशा कहती हूँ LILC के बारे में, LILC never sleep, like New York never sleep, Apple never sleep. LILC has never sleep since we got COVID. कोविड के आने के बाद में भी उन्होंने हर वीक में अपने प्रोग्राम्स किए हैं, भले ही टेलीफोन कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके, जूम पे लेके, वीडियो कॉल लेके, किसी भी तरीके से शी नेवर लेट अस स्लीप एंड शी नेवर स्लीप। Today we are celebrating appreciation award ceremony for LILC, that's Long Island Ladies Circle. It's my privilege to be part of this organization as secretary, and today we are honoring the people, those who help in the very tough times. During pandemic, Long Island Ladies Circle stepped up through Zoom and distributing food. For our frontline heroes, we covered hospitals from Queens to all the way to Riverhead, and food was delivered in packets, and we also took care of elderly couples, those who could not step out, drive or get deliveries, to give them food. And this was a combined effort of officers, team members, our supporters, and on behalf of LILC, I thank you all to be with us today, and we are very proud of our organization. ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਸਟਕੋ ਸਟੋਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗਾਹਕ ਥੋੜਾ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। IPS HPS ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਹੋ ਗਈ 1 2 2 ਉਹ ਕੁੜੀਏ what to do, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਪੈਣ ਦੀ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਪੈਣ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਈ
$23.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Before we begin, I want to recognize the help from the provincial government for transit. Just yesterday, the provincial government announced $150 million for municipal transit systems, and for Brampton, we're going to be getting $23.4 million up until December 31st, 2021, and that's important. During the height of the pandemic, transit ridership was down 90%, and we've made an effort to maintain our transit routes because we have so many essential workers that need to get to their place of work, and this partnership with the provincial government ensures that there are not going to be deficits in transit in 2021. So thank you to the provincial government and our local minister, Pramit Sarkaria. I also wanted to give an update today on vaccines. Very encouraged that the Osler Health System has got off the ground running with an appointment system, an online appointment system. At one point yesterday, we had 6,000 appointments booked over 2 hours. The uptake and interest amongst our seniors has been phenomenal. And so right now, with the supply we've been given, we are vaccinating those 80 years of age and older, or those who will be turning 80 in 2021. This is in addition to the other high priority populations that the hospital is currently vaccinating. As of today, Osler has administered more than 17,200 doses of the Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine. This includes nearly 500 residents age 80 and older since this weekend at the Shinkuzi Wellness Center, which is a municipal facility we made available for the purpose of helping with the vaccination effort. And I want to share one story. I went by the vaccination center yesterday, and boy was it well run. Really impressed with Dr. Naveed Mohammed and his team at Osler Health. Really well run. No one was waiting outside. There was physical distancing. It was a fast and an effective machine that was set up to vaccinate seniors in our community. But I went there partly because I wanted to accompany our former Premier of Ontario, Bill Davis, to get his COVID-19 vaccine. And I can tell you, he can still outcharm and outwit anyone around. He wanted to ask every person working where they lived, if they lived in Brampton, because obviously he's proud of Brampton. He even wanted to shake the police officers' hands to thank them for their service, which obviously we can't. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 8.7% ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ 7.4% ਸੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। This week, Brampton's test positivity is at 8.7%, which is up from 7.4% last week. Our weekly incidence rate is at 128.1 cases per 100,000, which is up from 115.1 cases per 100,000 last week. This week we hit a milestone worth celebrating. Online registration for vaccination started for residents 80 and older at our 2 hospital sites in the region of Peel, and some residents have already gotten vaccinated. I want to thank our hospital partners, and in Brampton specifically, our partners at William Osler, for their partnership and collaboration in offering this protection to this important group in our community. I also want to say that while appointments are limited in supply, I am glad that we have been able to start one small step in vaccinating and providing protection to all of our residents, starting with our oldest and most vulnerable. I also urge patience. If you can't get an appointment right away, please try again. More appointments will become available as more supply is received. The future is bright, and I know that we all want to get back to normal. The vaccines are one part, though it is really your sacrifices to date that have got us part of the way there. Unfortunately, we are seeing a reversal of the favorable trends that we've observed in the last 5 weeks, and this is driven by the growth of variants of concern and the loosening of measures in other jurisdictions. From 5 cases just 2 weeks ago, we now have over 100 confirmed cases of confirmed variants in our community and 600 that have screened positive. And these numbers give me pause. In this race between vaccine and variants, we know that we have limited vaccine supply at this time
and rapidly accelerating variants. Our hospitals are also seeing admissions related to spread of variants, and while ICU occupancy has improved from the peak of the second wave, they still remain at levels similar to what we saw in Wave 1 in spring 2020. Reopening too quickly risks erasing the gains that we've made, putting lives and well-being at risk. The UK saw a third wave when they reopened with variants in their midst, and nobody, myself included, wants to see that. We must try to keep what happened there from happening here. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੋਵੀਨਾ ਸੈਂਟੋਸ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। In lead up to International Women's Day on Monday, March the 8th, it is so important that we continue that conversation around achieving full gender equality, especially in the context of this global pandemic. International Women's Day celebrates the social, economic, cultural, and political achievements of women, and it also marks a call to action for accelerating women's equality. COVID-19 has amplified many of the existing gaps in our systems that need our continued focus and action. Women in the first wave of this pandemic were disproportionately affected. So let's acknowledge that as we continue to push that a gender pay gap still exists in this country, which makes this pandemic financially harder on women. And also, many of our essential workers are women, many of whom do not have access to paid sick days. We need paid sick days. We must also recognize that fundamental to achieving transformative change is the safety and well-being of women. Between economic and social stressors, coupled with stay-at-home measures, gender-based violence still remains a serious concern in our community. We have seen firsthand here in the region of Peel. According to Peel Police, the highest number of calls that they receive are based on family and intimate partner violence. In 2020 alone, Peel Police reported 5,431 violations related to domestic disputes and disturbances in Brampton and 4,165 violations related to family disputes and disturbances. These numbers are not okay, and it's why, together with the region of Peel, we launched an awareness campaign titled, "It's Not Okay." I want to take this moment to share, if you or someone you know needs support, please know that you could call 211 24 hours a day, 7 days a week. And if this matter is an emergency or life-threatening, make sure to call 911. This morning, I would also like to recognize the women in our organization and community who are rising up and taking their place at decision-making tables to actively make space, safe space. From our women leaders who have been driving our COVID-19 social support task force throughout the pandemic, and to the women leading our emergency response and economic recovery. ओंटारियो ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੌਂਟੇ ਮੈਕਨਹੌਟਨ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ, ਵੱਡੇ ਬਾਕਸ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੱਧਰ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Thank you for joining me today. It's hard to believe it's been almost a year since our lives first got turned upside down. For those with office jobs, it meant getting in cars only for essentials with a mask in hand. But many people had a different experience. Their jobs couldn't be done from home. Like cashiers, construction workers, farmers, truck drivers, warehouse and distribution center workers. These are Ontario's heroes. Every day, they roll up their sleeves to do a hard day's work. We owe them our thanks, but we also need to do everything we can to keep them safe. At the start of this year, I launched a province-wide Stay Safe All Day campaign focusing on areas of high transmission such as break rooms and work vehicles. The last thing we want is for people to let their guard down and catch or spread this virus, including one of the many variants, over a cup of coffee. Our campaign was followed up with blitzes that zoned in on sectors where extra support was needed,
such as warehouses, big box stores, and farms. This proved to be the right approach. For instance, our big box blitz saw compliance with public health guidelines increase by almost 19% over the course of 3 weeks. Our warehouse and distribution center blitz in Peel region found 57% of these businesses were in compliance, but more needed to be done when it came to workplace safety plans, screening, and masking. And in Toronto, we are working with local public health officials to tackle the hotspots that they are seeing. I'm pleased to say we are making progress. Employers are learning, improving, and stepping up. Since the start of this year, over 11,800 workplace inspections have been completed and over 9,400 orders and 370 tickets have been issued. Each visit we make is one more step towards making our workplaces safer. As we continue to move forward, we're increasing our efforts. On Monday, more than 100 new occupational health and safety inspectors started their training. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਯੋਂਗੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਦੁਕਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੇਗਾ। Today, Superior Court Justice Anne Malloy has delivered a guilty verdict in the murder of 10 innocent people in our city and on all 26 counts in the indictment related as well to people who were injured. While there will never be complete closure for the families of those who died, those who were injured, or for the city itself, the conclusion of these proceedings will help, and Justice Malloy deserves our profound thanks for her handling of a very difficult case. My focus today, as it has been every day since this terrible tragedy took place on Yonge Street, is on those 10 innocent people who lost their lives, on the 16 innocent people who were injured, and all of the friends and the families and the bystanders and the first responders, many of whom I have met with on your behalf since that time, because their lives were forever changed by this tragedy. Since that day, we have been working hard as a city to help the survivors to heal and to move forward and to support the families as they continue to mourn their loss. I truly hope that for the victims and their families and friends, today's verdict will help them. Nearly 3 years ago, our entire city was rocked by this heinous act of violence right in the heart of North York. I want those who continue to be impacted by this tragedy to know that Toronto is with you and that we all continue to support you. We will remain forever grateful for all of our frontline heroes, police officers, paramedics, firefighters, and special constables who responded to help people that day, and all the bystanders who provided aid to those people who were suffering in those terrible moments. I also want to thank the Toronto Police Service for conducting a thorough, comprehensive, and very professional investigation that helped to lead to this verdict. Make no mistake, this was an attack fueled by misogyny and hatred of women, and should be regarded as such. We must all stand up against this kind of hateful behavior and those who promote it. Today, I want to remind residents, because this is the most important thing of all, I want to remind residents of the names of those lives lost, which bear repeating so that we will never forget them. Renuka Amarasinghe, Andrea Braden, Geraldine Brady, Anne-Marie D'Amico, Sohee Chung, Betty Forsyth, Chulmin Eddie Kang, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਬੇਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 290 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 285 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ 62 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Today, I am reporting 290 new cases of COVID-19. 285 people are in hospital, and 62 people are in the ICU. I'm sorry to have to report, as well, an additional 5 deaths. 1,468 cases have screened positive as likely variants of concern. We have 126 cases that have been confirmed as variants
following laboratory testing. 122 are the UK variant B117, 3 are the Brazilian variant, and 1 is the South African variant. The variant figure is not what I want to see. A week ago, the screened positive number was 710. So in a week, the number of cases screening positive for a variant has more than doubled. I have said throughout the pandemic that I am guided by the facts as they are. I have never decided easily to recommend restrictions for Toronto. I understand that each course of action comes with benefits and costs. Overall, case counts at present call for a cautious approach that will allow us to reopen and to do so as safely as possible. Based on the data in front of us, it is clear that reopening widely, such as under the red category of the provincial framework, is not advisable at this time, given our current case counts. Moving out of the stay-at-home order is a reasonable course of action for Toronto. Although I will add that while there are evident reasons for a change in status, there remain reasons or risks that underscore how moving back into grey status is and will be a delicate balance. It comes down to our choices in our daily lives. Our ability to make the right choices is the reason a move in this direction is possible. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ $518 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Today we're taking another historic step forward for Canadian innovation. With $518 million through the Canada Foundation for Innovation, we're investing in groundbreaking research. This funding will support over 100 projects and hundreds of researchers, whether in studying viruses like COVID-19 or developing cancer treatments and fighting climate change. Just take the research into digital healthcare that will be possible because of today's investment. With this funding, doctors at Women's College Hospital in Toronto will be able to develop a cutting-edge virtual care lab. This will move us forward on getting everyone the health care they need, even if they can't leave their home. And after the year we've had, I think it's clear why that matters. Canadian innovation is one of our best tools to beat this pandemic. That's why we've made historic investments in science and research to fight COVID-19. That's why, since 2015, we've funded domestic vaccine research, development, and manufacturing. And it's why we turned the page on the previous government's approach by instead fully supporting and standing with the science and researchers who keep us healthy and safe. This week, Canada hit a big milestone: 2 million vaccines administered across the country. A true Team Canada effort. We've been working every single day to reach our targets, and everyone who wants to will be vaccinated by the end of September. Maybe your grandparent, your parent, your family member or friend has already got their shot or has got an appointment to do it soon. Well, we all want to feel that relief. So to everyone, know that your vaccine is on the way. Very early this morning, our first 500,000 doses of the AstraZeneca Oxford vaccine from the Serum Institute arrived in Canada. Already, the National Operations Centre has worked with provinces and territories to coordinate shipments of these vaccines across the country. Our priority is getting doses into arms as quickly as possible, because we've got a lot more vaccines on the way. Grâce à Moderna, Pfizer et AstraZeneca, on va recevoir un total de plus de 1 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ 500,000 ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਵੈਰਿਟੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਬਿਸਾਰੀਆ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇਨੋਮਾਰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੈਕਸੀਨਸ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਬਾਇਓਨਟੈਕ, ਮੋਡਰਨਾ ਤੇ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ NACI ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਹੋਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 2 mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਨੂੰ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।